ইতিহাসের সাক্ষী। মানব ইতিহাসের যুগান্তকারী এক তত্ত্বের জন্মদাতা প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের মৃত্যু হয় 1882 সালের 26শে এপ্রিল। ডারউইন তার তত্ত্বে বলেছিলেন, পৃথিবীতে সব প্রাণেরই সৃষ্টি লক্ষ কোটি বছর আগে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কোনো প্রাণের থেকে। ইংরেজ এই বিজ্ঞানীকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার গির্জায় সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে সমাধিস্থ করা হবে কিনা সেটা নিয়েছিল টানাপোড়েন। এ নিয়েই আজকের ইতিহাসের সাক্ষী পরিবেশন করছি মানসী বড়ুয়া। তাঁর শেষকৃত্যের দিন সকালে টাইমস অফ লন্ডন তার খবরে লিখেছিল, এ ধরনের মর্যাদা সহকারে সমাধি দেওয়াটা চার্লস ডারউইনের অবশ্য প্রাপ্য ছিল। গির্জার পবিত্র অঙ্গনের যে কোণে শায়িত আছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তারের উল্লেখযোগ্য নায়কেরা, তাদের পাশে স্থান পাবার যোগ্য ব্যক্তি চার্লস ডারউইন। চার্লস ডারউইন প্রথাগত ধ্যান ধারণাকে নীরব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আমূল বদলে দিয়েছিলেন। যে চিন্তার ফসল তার বিবর্তনবাদ তত্ত্ব, তাতে তিনি প্রথম প্রকৃতির বিবর্তনের এবং সেই প্রকৃতিতে মানবজাতির অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সেই প্রথম এই ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের নাম উল্লেখ ছিল না। গির্জার নেতাদের অনেকের জন্য এটা ছিল প্রচলিত বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করা। তবে ডারউইন তার যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করার 20 বছর পর যখন মারা যান, তখন তার বিবর্তনবাদকে মানুষ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর জীবনীকার বিজ্ঞান বিষয়ক ঐতিহাসিক ড. জিম মুর। ডারউইন যখন তার বিশাল অর্জন জনসমক্ষে তুলে ধরেন, তখন তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু অন্যদের জন্য এটা ছিল একটা বিরাট পরিবর্তনের সময়। গির্জার পাদ্রীদের চেয়ে তখন মানুষ বিজ্ঞানীদের গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। ডারউইন তার ধারণার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার ধারণার সপক্ষে কোনো কারণ ব্যাখ্যা করেননি। আসলে তখন যুগ বদলাচ্ছিল। প্রচুর মানুষ তখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে জীবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে। ডারউইন ও তার সমসাময়িকরা যে বিবর্তনের কথা বলেছেন, সেটা এই প্রক্রিয়ারই একটা অগ্রগতি। আসুন এবার এভলিউশনের কিছু পয়েন্ট এখানে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলি। বায়োলজির উপর প্রথম ভিডিওটাতে আমি এভলিউশনের কথা বলেছিলাম। জাদুঘরে গেলে আপনারা এরকম ছবি দেখতে পাবেন। প্রথমে একটা বানর টাইপের প্রাণী, তারপর সেই প্রাণীটাই আস্তে আস্তে উন্নত হলো, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, একেবারে শেষের স্তরে মানুষ, হোমো স্যাপিয়েন্স। এখানে বলা হচ্ছে যে এভলিউশন আসলে এমন একটা প্রসেস যেটা আগের চাইতে আরো ভালো জিনিস তৈরি করার চেষ্টা করে। এখানে অনবরত উন্নতি হচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে প্রত্যেকটা প্রাণী তার আগের প্রজাতির চাইতে ভালো হচ্ছে। এখন আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি, এভলিউশন বা ন্যাচারাল সিলেকশনের ক্ষেত্রে উন্নতি বা ভালো জিনিস বলে কিছু নেই। এখানে আসল কথাটা হলো পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, একটা পরিবেশে খাপ খাওয়ার মতো ফিটনেস, অথবা কোনো একটা পরিবেশে বংশবিস্তার করার হার। তাহলে এর সাথে উন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকে তো এভাবে মনে করে যে মানুষের বিবর্তনের পরের স্টেপটা কি হবে। তারা বলে যে ভবিষ্যতের মানুষের মাথা অনেক বড় হবে, ইচ্ছাশক্তি দিয়ে জিনিসপত্র সরাতে পারবে, তারপর তারা নিরেট দেয়াল ভেদ করে দেখতে পারবে, এরকম সব কিছুই আরো উন্নত হবে। আমরা তো অনেক বুদ্ধিমান, আমরা যে কাজগুলো করতে পারি একটা বানর সেটা পারে না। হয়তো এভলিউশনের পরের স্টেজে এসে মানুষ একেবারে সুপারম্যান হয়ে যাবে। আমি জানি না এভলিউশনের পরের স্টেজটা কি, অথবা আদৌ পরের কোনো স্টেজ আছে কি না, এটা নিয়ে কোনো তর্কে যেতে চাচ্ছি না। তবে এমন না যে এরকম হতেই হবে। পৃথিবীর জনসংখ্যা তো এখন খুব বেশি। এখন এভলিউশনের বা বিবর্তনের ক্ষেত্রে সাফল্য এটা আমাদের সামাজিক জীবনের চাইতে একটু অন্যরকম। একটা উদাহরণ দেই, ধরেন একজন লোক, তার ডক্টরেট ডিগ্রি আছে, তারপর সে এমডি করেছে, তার অনেক টাকা আছে। আমাদের সমাজে এমন লোককেই সফল বলা হয়। পিএইচডি করেছে, তারপর এমডি,
অনেক টাকা ইনকাম করেছে, সে ঠিক করেছে বেশি ছেলে মেয়ে নেবে না, খুব দায়িত্ববান একজন মানুষ, পৃথিবীর বর্তমান যে অবস্থা সে জানে, মানুষ অনেক বেশি লোকে লোকারণ্য। তারপর সেই লোকের ওয়াইফ, সেও পিএইচডি করেছে, তারপরে এমডি, অনেক টাকা আছে, তারা ঠিক করেছে যে মাত্র একটা সন্তান নেবে, একটা সন্তান। এই হলো লোকটার ওয়াইফও একই রকম যোগ্যতা সম্পন্ন, সমাজের চোখে তারা খুবই সফল আর দায়িত্ববান দম্পতি। আর ধরেন এখানে আরেকজন লোক, ধরেন এই লোকটা, উদাহরণ দেওয়ার খাতিরে বলছি, যে ধরেন এই লোকটা খুব একটা দায়িত্ববান না, সে একের পর এক সন্তান জন্ম দিয়েছে, যখন তার বয়স 30 বছর দেখা গেল তার 10টা ছেলে মেয়ে, মাও আলাদা 10 জন, হয়তো ছেলে মেয়েদের কাউকে এতিমখানায় পাঠানো হয়েছে, এরকম। লোকটা খুব বেপরোয়া জীবনযাপন করেছে। এখন সমাজের চোখে এই লোকটা মোটেও সফল না, তবে এভলিউশনের দিক থেকে, বিবর্তনের দিক থেকে এই লোকটা অনেক বেশি সফল। কারণ এই লোকটার জিন, সেটা এই লোকের জিনের চাইতে আরো তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। Indian teen gets tail surgically removed. A boy in India secretly lived with an 8-inch long tail growing from his back, which doctors say is the longest ever この recorded. 長い男に会うためタイへ。その尻尾を見せてください。分かったよ。すると男は立ち上がり、後ろを向き、自分のズボンを下ろし出した。リサとクワインは声を失った。そこにはなんとこれは長い長い尻尾が生えている。それにしてもこの長さ、我々の想像もはるかに超えていた。Are born without 4 limbs, and they can do well too. This is Faith the dog, who brings traffic to a standstill in Oklahoma City. Our closest relative, the chimpanzee, is also an occasional biped, as are other apes. And other animals dabble in bipedality too. Sometimes rather spectacularly. But no one does it quite like we do. And that's because we have developed a breathtaking sense of balance. Man is exquisitely adapted for life on 2 feet. So why, for the first time in 4 million years, are human beings again walking on all 4s?
About 4 million years ago, our distant ancestors did something amazing. Something that changed them forever. It is the moment for many that we made the leap from ape to man. Imagine then if somewhere very remote there lived human beings who had never made this leap. People who have somehow remained hidden from the wider world. In early 2005, scientists made an extraordinary discovery, a family that shouldn't exist. The find was so unusual, it was decided to keep it secret. This is a very exciting moment for us. We're just entering this village in southern Turkey, near the border of Syria, where we've heard of this remarkable family, which we're told have got several children who walk on all fours, on their hands as well as their feet. And since they were children, they've never stood upright. We don't know quite what we're going to expect from whether we'll really see quadrupedal humans. I don't know. It's never been reported in scientific literature. Rejit Ulash has fathered 19 children, a lot even by local standards in this remote Kurdish village. It's wonderful. 12 of them were born totally healthy, but 7 weren't, 6 of whom survive. And the first hint of the problem soon appears from down the road. There are 4 young women and 1 young man. Hussein has walked like this for 28 years. At least 4 million years ago. It is uncomfortable and moving to witness the extent of this family's problems. It is very difficult for us to walk like this. We may have done something like it as babies, but for human adults it feels very unnatural. And it's so tough that the US Marines use it as an endurance exercise. How come they're like this? How do they cope? They are much more worried about increasing local tension caused by the scientists and our presence. Başka şehirlere, Trabzon'a şey etmeye. Trabzon mu?
He's worried that you may be comparing and contrasting these individuals with other species on TV. That's what they're trying to stop. That's why they're here. Clearly people in this part of the world have a very different picture of the origin of human beings. Do you understand what it is? I understand that it has a lot to do with how Islam believes we all came from Adam and Eve. And if somebody proves, or if a science is claiming that we evolved from apes, then that puts the whole Islamic belief about the origin of people to what do you call, to something, to, I mean, it opposes that kind of thinking. So that's why people are very sensitive in Turkey because of Islam, because of the Muslim belief. The military police arrive and threaten to use force if we don't leave immediately. The fear is that we are portraying Turks as animals. Insulting Turks or Turkey is a criminal offence here. It takes all of Daphne's powers of persuasion and the promise that we are leaving soon before we are allowed to stay. Of course, we weren't going to say these are monkey children. I mean, that would be totally unscientific, and in fact it wouldn't even make sense. But the deeper problem, I think, for the local community is that by even suggesting that we're descended from animals, we're flying in the face of everything they've learnt from their culture, and particularly their religion. Thank you, it's a great honour to meet with you. How are you? I'm very well. It takes Nick 2 days of persuasion to convince the village imam to talk to him. Off camera, the imam says he is nervous that being linked to a project exploring anything to do with evolution could invoke Al-Qaeda retribution. He understands about Darwin, but he completely rejects it as an explanation or as a theory of how human beings are as they are. Darwinism just seems to be going against the word of God, and therefore something which they're not prepared to tolerate. The same is true in many other None of them started walking on their feet and hands. It's called a bear crawl, and occasionally babies do crawl this way. Here's a perfectly healthy American child showing how it's done. The picture begins to fall into place for Nick. I'm quite certain that the without hurting a hair on anyone's head. At Liverpool University, they've discovered something intriguing. Hussein tends to walk like most apes and monkeys, and it isn't a very good gait for moving across the ground. It's much better suited to balancing on branches. And that might mean it is still hardwired in us from our tree-dwelling ancestors. There's something else too. Hussein has an unusually long upper arm, and he is able to extend his legs in a way that makes it easier for him to walk this way than it would be for most of us. And see his mother, Hatice, in the... Amazingly, the one member of the Ulash family that's able to calm him down is Wolf, their dog. Hussein and his sisters present a unique opportunity. By comparing them to their normal siblings, it will be possible to see how walking on all fours has affected their skeletons. That could help the fossil hunters interpret the bone.
Regis doesn't like his children being compared to monkeys. Neither does he believe in evolution. But he says that words can't hurt him. He hopes only that the attention will bring help for him and his family. A little understanding too, perhaps.